we literally do not have enough time. That being said, there are a couple of more announcements I need to make. So I'm just gonna wait for a few more minutes and allow others to join us before making the announcements. Meanwhile, what we are gonna do is we are gonna start our first chapter for the finals. Is there anyone from section three? Yes, ma'am. I'm from section 3. Did you hear last lecture? No, ma'am. I was not able to come the last Oh, class. all right. So I've already taken the first class with section three. So if you have done that already, you don't have to attend to this lecture. So if you are to swap, you can do it from the next lecture. And of course, since this is a very last minute arrangement, I can allow you to swap between sections, given that you have valid reasons for that. Okay. All right. So the announcements. The first one is regarding the final exam. So we yet do not know the date of the final exam, but as per the university's announcement, we are hoping to take in-person final exam, unlike the usual exams that are being held. The date is yet to confirm, but so the classes will be held till 25th of September. So, including today's lecture, we shall be conducting 8 lectures in total. And due to all of this unprecedented incidents, the university have decided to take non-comprehensive exams. So basically, Eco101 is always comprehensive exam, right? Some other midterm, যা কিছু থাকে, everything is repeated in the final exam. But for this semester, we are not going to repeat the midterm syllabus. Okay? So midterm আমাদের যে 4টা chapter ছিল, all of those 3 chapters will not be included. But final, there would be 4 new chapters for us to study. I'm gonna start one today, and there'll be 4 more chapters. I think we'll be done. And also, I've taken one quiz so far, so I'm gonna take one more quiz. So I'm gonna take 2 quiz in total, so that I can count the best one. And the syllabus of the quiz will be announced later. I have a plan to schedule the quiz later when I'm physically available on these at the department. So hopefully we can schedule the quiz on the very last day of the classes. Okay, so that it will allow us to complete the syllabus, and we can also go for reviews. So the quiz will be held on. So if you have a class on Monday, Wednesday, the quiz will be held on 25th of September. The last quiz. আর যদি কেউ full marks পেয়ে থাকো quiz one, you do not have to really attend the second quiz as well. So that's fine. The rest of the assessments are quite similar to the course outline. So আমাদের যে weight গুলো দেয়া আছে course outline ওই weight গুলো exactly same থাকবে assessment এর. We have 25% in the midterm, 40% in the final, 10 in assignment, 5 in attendance. So this stays the same. That being said, attendance in the online class is mandatory. So if you miss any lecture, you will not get attendance for that particular class, be it online. Regarding the assignment, I have taken 2 assignments so far for section 4, and there's 3 assignments for section 5. So I'm going to take at least one more assignment so that I can drop one and count this two for each of the sections. And the assignments will carry 10% as announced earlier. Okay. Question আছে কারো? No, ma'am. No, ma'am. Okay, good. আসসালামু আলাইকুম আচ্ছা, ম্যাম। ওয়ালাইকুম সালাম। হ্যাঁ,
মানে আমি একটু লেটে জয়েন করছি আসলে। আহ, আপনি মানে আউটলাইন নিয়ে কথা বলছিলেন, রাইট? হ্যাঁ, all the assessments and their weights are same according to the course outline. So যেই assessment এ যে weight ছিল সেটাই থাকছে। মানে মিড Okay, টার্মটা মনে হয় so অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে রিপ্লেস হবে। 25%. Yes. ওকে। আচ্ছা। There's another announcement regarding the midterm exam. So আমাদের তো midterm হয়ে গিয়েছে already, right? So we do not really need to make an alternate midterm arrangement. So midterm যেহেতু হয়ে গিয়েছে, I am also done checking the scripts. I wish I could show you guys your scripts physically, but I'll be able to do so if I'm physically available at my office. But what I'm gonna do is after I finish today's lecture, I'm gonna upload the midterm mark on the Facebook group so that you can have a look at your marks. Overall midterm is okay, not too bad. So I think across three sections, highest is 30. The median was somewhat around 20 to 23. So and later that'll be converted into 25 because the midterm was taken out of 30. Okay. So yeah, I think that is all I had to mention. কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আস্ক করতে পারো। ম্যাম, ম্যাক্সিমাম আর এভারেজ মিটার মার্কটা বলছিলেন, এটা একটু আরেকবার বলা যাবে? নিজের মার্ক দেখে নিও, ক্লাস শেষে নিজেরটাই দেখে নিও, অ্যাভারেজ জানা লাগবে। ওকে, so we're gonna start our very first lecture for the final exam. So there are four chapters in the finals. I'm gonna cover first chapter today. We're gonna solve some maths as well. So let me share my screen. মিস ক্লাস কি রেকর্ড করা হবে? I am not recording the class, but if you want, you can record it. Is my screen visible? Okay. All right. So the first chapter that we're going to cover is welfare and efficiency, pretty much related to what we have been discussing so far. So I'm just going to take you back to what we learned before the midterm. So we saw the concept of market where there are two parties, the demand side, the supply side. The demanders are the buyers who pay for goods and services. The suppliers are the producers who sell their product in the market, right? And we saw that at the market equilibrium, they collide together and they form an equilibrium where both of the parties are equally well off, right? So equilibrium is a situation that makes both the buyers and the sellers equally happy. Now, in this particular chapter, which is welfare and efficiency, we are exactly uh, going to look at the that particular phenomenon of being happy. So এই যে আমরা যখন দোকানে যাই কোনো কিছু কিনি, we pay money for it, right? So of course, um, for us, getting that particular commodity is much more important than the money that we pay for it. And when we pay to get our goods and services, we incur some cost as well as we incur some job. So welfare and efficiency, particularly welfare, measures our well-being as a consumer when we buy goods and services from the market. Okay, so this is a special branch of economics where we try to understand how market agents are behaving and how satisfied or well off they are when they are making transactions. So
in this chapter, we are going to focus on two broad topic. The first one is the consumer surplus, and the second one is the producer surplus. Okay, and together these two gives us the total surplus. All right, moving on. First, we are going to have a look at the concept of consumer surplus. So, consumer surplus is the amount a buyer is willing to pay minus the amount it actually pays. So, it measures the benefit of consumers or buyers. Okay? So, for example, you have 100 taka in your pocket and you want to get a packet of chips. So, you know a packet of chips costs 50 taka, okay? But since you have 100 taka, you are willing to pay at most 100 taka to get that same packet of chips. When you go to the shop, you figure that there is a sale going on the chips packet and you are getting two chips at the price of one. Of course, you will feel happy about it, right? Because you are getting uh, more by giving or paying the same amount of money. So, AJ, the satisfaction that you are getting by having to buy the same, having to buy more of the goods by paying the same money is what is measured by the consumer surplus. So, consumer surplus is thus the difference between our daily newspaper and the actual amount that we pay as consumers. And since we are looking at consumers, consumers fall on the demand side of the market, right? So we know there are two sides, supply side and the demand side. Demand side is consisted of consumers. So the consumer surplus is related to the demand curve. So আমরা যখন consumer surplus measure করব, we are going to use demand curve to measure consumer surplus. Graphically, the consumer surplus would be area that is above the market price. সেখানে market priceটা হচ্ছে $1. So the consumer surplus is the area that is above the market price and below the demand curve. যে green area হচ্ছে এই green এরিয়াটা হচ্ছে consumer surplus. Why? সেখানে we are looking at pizza. Okay, so a slice of pizza costs $1. The customer we is willing to pay at max $1.40. So customer $1.40 pay করতে চাচ্ছে at max, but the price is actually $1. So এই যে দুটো ডিফারেন্সটা আছে, that is the gain of the consumer captured by the consumer surplus. So each slice এর জন্য হচ্ছে পাচ্ছে $0.4. They are getting 20 slices. So the consumer surplus would be equal to 20 times 0.40. Okay. Graphically, if we try to measure the area of this triangle, that's going to give us the consumer surplus. Question আছে কারো? মিস স্ক্রিনটা মেবি ফ্রিজ হয়েছে Hmm? Sorry. স্লাইড মিস বলো আবার। চেঞ্জ হয়নি স্ক্রিনটা মিস ফ্রিজ হয়ে গেছে স্লাইড গুলো চেঞ্জ হয়নি
Can you see the graph now? Yes, miss. Yes, miss. Okay. So consumer surplus, this is the demand curve, this blue one, Thomas Shopping demand curve. So the consumer surplus would be the area that is above the market price, which is $1, and below the demand price, which is 1.40 dollar. এই দুটো যে ডিফারেন্স আছে এই ডিফারেন্সটাই হচ্ছে কনজিউমার সারপ্লাস. ওকে, now if we look into another example, here the market price is $8, willingness to pay or highest amount of uh, maximum that a consumer is going to pay is 10. The difference between these two is 2. Okay. How are we going to measure that? Simply by finding out the area of this triangle. So we know the area of a triangle is measured using half times height times width. So that's going to be, so এই যে ট্রায়াঙ্গেলটা আছে, এই ট্রায়াঙ্গেলটার হাইট কত বলো তো? This blue triangle, what should be the height of this triangle? 2. And what is the base? 5, right? So the area of this triangle would be half times height, which is 10 minus 8 multiplied by 5. So the consumer surplus is going to be 5. Okay. We are going to soon solve some maths. But once we are done with the theory, moving on to the producer surplus. Just like the consumer surplus measures the consumer's well-being, যে কোনো কিছু কিনতে পেরে একটা consumer কতটুকু happy feel করছে. Likewise, producer surplus is measuring the same for the from the producer's perspective. So the producer যখন যে কোনো কিছু sell করছে market, the first and foremost benefit for him is to generate profit, right? So একটা producer কিছু sell করলো, সেটা মার্কেটে যখন sell out হবে, he gets receive he receives money, right? So that money is basically his incentive, his happiness. That happiness is measured using producer surplus. So producer surplus is basically the price of a good minus the opportunity cost of producing it. So একটা জিনিস প্রডিউস করতে সেলারের যে কস্টটা হচ্ছে আর সে সেই জিনিসটা মার্কেটে সেল করে যে টাকা পাচ্ছে, এই দুইটার ডিফারেন্সটাই হচ্ছে producer surplus. So in a way, producer surplus is also the profit of the producer. Okay, because it is the difference between the cost of production and the actual market price. Just like the consumer surplus, producer surplus is related with the supply curve. Okay. So if you remember, আমরা demand supply যখন করছিলাম, I mentioned that the supply curve starts a bit above the origin because that replicates the supplier's production cost. Okay. So can any of you tell me what is the production cost of this particular seller from this graph? Ten No, the $10. production cost. 10 is the market price. Oh, sorry. What about the 6? Isn't the 6 the production cost? Because if the price falls below $6, the producer doesn't produce anything. তার মানে কি হচ্ছে যে ওর এই জিনিসটা প্রডিউস করতে মিনিমাম $6 লেগেছে, and if he is to sell it in the market, he at least should get more than $6. So এখানে যে $6টা আছে, which is the vertical intercept of the supply curve, is the seller's production cost or selling cost. আর এটা হচ্ছে market price. এই দুটো ডিফারেন্সটাই হচ্ছে producer surplus. Okay. If we try to find out the area of this blue triangle, that's going to give us the
producer surplus. Again, আমাদের ফর্মুলাটা আগেরটাই, half times height times base. We're gonna see numerical example. So, এই যে purple এরিয়াটা আছে, that is the producer surplus, okay? So, এই purple এরিয়াটার height হচ্ছে 8 minus 5, which is 3, আর base হচ্ছে 5, times half, which is 7 point. হ্যাঁ, বলো। Okay. So now that we know how to find out the producer surplus and the consumer surplus, let's move on to the total surplus area. So the total surplus would be the accumulation of the consumer surplus and the producer surplus. So each green area আছে, that is the consumer surplus. Blue area is the producer surplus. The total surplus would be the sum of consumer surplus and the producer surplus. In your exam, if you're asked to find out the total surplus, তাহলে you can simply calculate the area of that weak triangle. Okay, আর this singly individually বলা হয় to find out consumer producer surplus, you need to do it individually. So the total surplus, which are implication হচ্ছে, it says that market is efficient when the total surplus is maximized. So এই যে the total surplus আছে, it occurs at the equilibrium, right? And we already know equilibrium is an efficient condition. So equilibrium এ আছি, at the same time আমার consumer and producer surplus positive, and that is why the market is efficient. Okay, I think that ends our chapter here. এখান থেকে আমরা কিছু topic বাদ দিয়েছি because of time constraint. So we're not gonna cover this. So from this chapter, for the finals, we are covering up until market efficiency. এই স্লাইডটা পর্যন্ত, okay? Mark that. Question আছে কারো? No, ma'am. All right. আমাদের কয় নাম্বার So চ্যাপ্টার? now, হ্যাঁ বলো। কয় নাম্বার চ্যাপ্টার? This is chapter 5 or 6, depending on the edition you are following. The name of the chapter is welfare and efficiency. So go by Okay. the name of the chapter. Only the slides you shown are for the included inside final syllabus, right? Yes, up until the market efficiency slide. Okay, the rest of I can ignore. Yes. Okay, just give me a few seconds. I'm gonna bring my water bottle.
Okay. Is my screen visible? Yes, ma'am. Okay. So this is a very common yet important maths for your finals. This is the kind of maths that you can expect from this chapter. So basically, the question asks you to calculate the consumer and producer surplus. You are given the demand and supply of Gramin phone SIM in Bangladesh. The following equation. This is the demand equation. This is the supply equation. And you're asked to find out the consumer and producer surplus. Now, as we have just seen earlier, how do we find out the consumer and producer surplus? So remember, আগে যেটা দেখলাম এটা হচ্ছে supply curve, this is the demand curve, if this is the equilibrium price and equilibrium quantity. Okay. Now, consumer surplus would be a red area that is above the market price and below the demand curve. So যদি আমরা এই এরিয়াটা ক্যালকুলেট করতে পারি, that's gonna give us the consumer surplus. Likewise, the producer surplus is going to be the area above the supply curve and below the equilibrium price. So এই যে কত এরিয়াটা আছে, that's gonna be the producer surplus. Okay. Now, we are only given the demand and supply equation. তার থেকে আমাদের consumer and producer surplus বের করতে হবে. How are we gonna do that? For that, first thing first, আমাদের কি লাগবে? We need to find out equilibrium price and equilibrium quantity, right? সেটা হচ্ছে common. আর কি লাগবে? আমাদের demand curve এর intercept লাগবে and supply curve এরও intercept লাগবে. So, how are we gonna do that? We are going to solve this in few steps. Are you all following? মিস ইকুইলিব্রিয়াম মিস কমন বলতে কি বুঝিয়েছেন মিস একটু বলতে পারবেন? Hmm? Common as in the equilibrium is needed to solve both the consumer surplus and the producer surplus. এটাই বললাম। ও yes, ma'am. Okay. All right. So first thing first, we have to find out the equilibrium. How are we going to find the equilibrium from demand and supply equations? কিভাবে বের করব? Demand and what? So we know at the equilibrium, so you need to write at the equilibrium, quantity demanded is equals to quantity, right? So basically, এই যে QD আছে and QS আছে, these two are same. So we can equate the demand and supply equation. So we can simply write minus 16 QD plus 300 is equals to 21 QS plus 135. Since QD or QS is same, so we can simply write minus 16Q plus 300 is equals to 21Q plus 1. So how much would so if you do the calculation, that's going to be 37Q. That is equals to 160. Or Q is equals to 4.46. So এই যে আমাদের 4.46 আছে, এটা আমি এই গ্রাফে কোথায় লিখবো বলো তো? Where do I put 4.46 in this graph? At the equilibrium quantity, right? 4.46. What else do we need to find out? The equilibrium price, right? So
equilibrium price কিভাবে বের করব? Now that we know the quantity, we can either use the demand or the supply equation to find out the price. So let's say we are using the supply equation. So we write from supply equation. So in your exam, you need to write all of this in white. You need to explain your calculation. So just doing the math is not enough for this math. So uh, from the supply equation, we get E is equals to 21 Q আসছে, so Q value হচ্ছে 4.46, 4.46 multiplied by 125. That's gonna give us the price, which is 228.66. That is the price. এই 228.66 এটা কোথায় লিখবো বলো? Here, instead of the lithium price, now we have a value for it. Okay. Now we find out the consumer and producer surplus. Consumer surplus বের করার জন্য আমাদের কি লাগবে এখন বলো তো? ম্যাম এরিয়া জানা লাগবে। এরিয়া জানা লাগবে, আর এরিয়া বের করার জন্য আমাদের এই যে ডিমান্ড কার্ভের ভার্টিক্যাল ইন্টারসেপ্ট আছে এটা বের করব। How are we gonna do that? So at this particular point, if this is quantity and this is price, at this intercept point, quantity is equals to 0, right? So এই যে আমাদের ডিমান্ড ইকুয়েশনটা আছে, এই ডিমান্ড ইকুয়েশন থেকে এখন যদি আমরা QD equals to 0 দিই, then that's gonna give us this particular value, which is the maximum willingness to pay. So let's find that out. So maximum, মিস কোনটাকে জিরো ধরতে হবে মিস একটু আবার বলবেন? হ্যাঁ, since we are finding out the vertical intercept of the demand curve, right? So demand curve এর যেহেতু intercept টা বের করবো, that is why demand curve এর যে equationটা আছে এখানে QD equals to 0. It's gonna give us this particular point. Okay? So what are we gonna write? We're gonna write maximum willingness to pay can be found by setting QD equals to 0, the demand equation. So you need to write all of this. Okay, these are essential. You need to write them down in your exam while doing the calculation. So QD equals to 0 করলে আমাদের demand ইকুয়েশনটা ছিল হচ্ছে এটা। So QD equals to 0 করলে we get C equals to 300. P equals to 300. That goes here. Alright? Likewise, we are going to find out the vertical intercept of the supply curve by setting QS equals to 0. So the QS equals to 0 that's going to give us the vertical intercept or the selling cost of a seller.
So how are we gonna do that? So write selling cost is found by setting Q is equals to 0, secondly, supply. So supply equation তো আমরা দেখি। So supply equation Q is equals to 0 হলে we get P equals to 135. So আমি এই সলিউশনটা দিয়ে দিব। Okay, I'm just try to understand what's happening so that you can uh, go through it later. So P equals to 135. We write P equals to 135 here at the vertical intercept of the supply. এতটুকু পর্যন্ত কারো কোয়েশ্চেন আছে কোনো? মিস আমরা ইকুইলিব্রিয়ামটা মিস বের কেন করলাম মিস? এইখানে জাস্ট মানে ইকুয়েশনের মধ্যে জিরো বসাই দিলে তো হয়ে গেছে মিস আনসারটা মিস। ইকুয়েশনে 0 বসালে দেন ইকুয়েশনে জিরো বসালে মিস আনসারটা পেয়ে যাচ্ছি না আমরা কনজিউমার সারপ্লাস এন্ড প্রডিউসার সারপ্লাস। 0 বসালে you are getting the willingness to pay, ঠিক আছে? কিন্তু তোমার তো মার্কেট প্রাইসটা জানতে হবে। দুইটা ডিফারেন্সটাই তো হচ্ছে কনজিউমার সারপ্লাস। ও ইকুইলিব্রিয়ামটা না বের করলে জি তুমি মিস। মার্কেট প্রাইস কিভাবে পাবে? হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে, জি মিস। অলরাইট। নাও দেন the তাহলে কনজিউমার সারপ্লাস এখন কত হবে from this graph? It is the red area, right? So how much would that be? এই যে red এরিয়াটা আছে, এই red এরিয়ার হাইটটা কত হচ্ছে বলো? 300 minus 228.66. And what is the base? Base is 4.46. So এটা calculate করে যেটা হবে, that is going to be the consumer surplus. Likewise, producer surplus কত হবে? Half times. So the purple area, the area above the supply curve and below the market or equilibrium price. So that's gonna be height হচ্ছে 228.66 minus 135 and multiplied by 4.46. So এটা calculate করে যেটা হবে, that's gonna be the producer surplus. The consumer surplus and this is the producer surplus. মিস প্রডিউসার সারপ্লাস বলতে একটা কোম্পানি সর্বোচ্চ কত লাভ করবে মিস এইটা মিস? Yes, it is a way of finding out a company's profit.
So প্রফিটটাকে আমরা মেইনলি জি। প্রডিউসার সারপ্লাস। This is a very important maths for the final exam. This is also common maths that is given in the exam. So to change করে দেওয়া হতে পারে question wise, concept wise, but mainly you will be given a numerical question from this particular chapter where you will have to find out the consumer and producer surplus. আচ্ছা, so এই question এ যদি further বলা হয় what is the total surplus? Total surplus টা কি হবে? এই যে consumer surplus and producer surplus, if you add this together, that's gonna give you the total surplus. Okay? So দুটো add করলে that's gonna be your answer. হ্যালো ম্যাম, একটা কোশ্চেন আছে। হ্যাঁ বলুন। এখানে কি টোটাল সারপ্লাস বলতে মানে কনসেপচুয়ালি কোনটা, মানে একদম যে সাপ্লাই আর ডিমান্ডে যখন আমরা পড়েছিলাম যে সারপ্লাসটা, সেই সারপ্লাসকে বোঝায়? সরি আবার বলো। মানে এখানে যে টোটাল সারপ্লাস, এই টোটাল সারপ্লাসটা কি আমরা সাপ্লাই এন্ড ডিমান্ডে যে পড়েছিলাম ওই সারপ্লাসকে বোঝায়? হ্যাঁ, আর যেগুলো সারপ্লাস কনজিউমার কনজিউমার সারপ্লাস আর প্রডিউসার সারপ্লাস হলো এগুলা পার্ট। বুঝলাম না, আবার বলো। মানে কনজিউমার সারপ্লাস আর প্রডিউসার সারপ্লাস এগুলো হলো পার্ট, মানে অংশগুলো এটা যোগ করলে আমরা মেন সারপ্লাসটা পাই। না, the consumer surplus is for consumers, producer surplus is for producers. এই দুইটাকে অ্যাড করলে you are gonna get the total surplus. ওকে। So যদি এখানে কোয়েশ্চেনে the question specifically asks you to find out the consumer surplus and the producer surplus. So আমরা individually এটাই আমাদের answer. But if the question further asks you to find out the total surplus, তাহলে এই দুইটা surplus বের করে you can simply add those together to find out the total surplus. মিস এখানে প্রডিউসার সারপ্লাস হিসাব করে দেখা যাচ্ছে মিস মানে 208 আছে মিস, মানে ওইটা মার্কেট ভ্যালু চেয়ে কমে গেল না মিস, আবার সারপ্লাস মিস, তাহলে তুমি Oh, লস that's হওয়ার কথা fine. না মিস আরো? না, বাট মার্কেট ভ্যালু থেকে তো ওর কস্ট অফ প্রোডাকশনটা বাদ দিতে হবে। সো যেটা সেল করেও যেটা পাচ্ছে সেটাই তো ওর প্রফিট হতে পারে না, কারণ ওর তো একটা কস্ট আছে, প্রোডাকশন কস্ট। ও জি। মিস আবার কিছু কিছু কোম্পানি আছে মানে পার্সেন্টেজ হিসেবে লাভ করে, মানে 50% লাভ করবো, 70% লাভ করবো, মানে এগুলো কি এরকম সার্ভিস গুলো কি মিস এরকম মিস মানে না, so there are like as business students, if you are a business student or economic students, there are a lot of ways in which we can find out the profit of our producer. Okay, so অনেক প্যারামিটার আছে, consumer surplus is one of them, but আরো অনেক like profit share আছে, আহ revenue to cost ratio আছে, profitability ratio আছে. So there, these are different parameters. যেটা বলে 50% ওইটা একটা রেশিও, ওকে, রেশিও অফ প্রফিটেবিলিটি। আর যেটা আমরা বের করলাম সেটা হচ্ছে কনজিউমার সারপ্লাস, অর সেটা হচ্ছে প্রডিউসার সারপ্লাস, মানে প্রডিউসার যখন কিছু সেল করছে, নট নেসেসারিলি প্রফিট অনলি, বাট সে কতটুকু ওয়েল অফ হচ্ছে বাই সেলিং দ্যাট গুড। ওকে, সো ইটস মোর অফ আ সাবজেক্টিভ থিং, যে তুমি একটা জিনিস সেল করে কত হ্যাপি হচ্ছ, কত, হোয়াট ইজ ইউর টোটাল স্যাটিসফ্যাকশন। জিনিস?
আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে কারো? নো মিস। মিস আমাদের মৃত্যু 30-তে হয়েছিল, এটা কি মিস 20-তে কনভার্ট করা হবে নাকি 25? 25 এ কনভার্ট করা হবে, বাট আই এম গোইং টু গিভ ইউ দি um, uh, out of 30 mark, basically the raw mark that you got. I'm gonna share that in the Facebook group, okay, once I'm done with today's lecture. ম্যাম এই ফাইলটা কি দিয়ে দেওয়া হবে? হ্যাঁ, এই ফাইলটা আমি আপলোড করে দিব। ওকে, সো আই থিংক আই এম ডান উইথ টুডেস লেকচার। কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বলতে পারো। ম্যাম আরেকবার কি আউটলাইনটা বলা যাবে? রিভাইজড আউটলাইনটা আমি ফার্স্টে পার্টটা মিস করেছি। আউটলাইনটা রিভাইজড হয়নি, আউটলাইন যেটা ছিল সেটাই থাকবে। So the only change is I'll take one more quiz based one count করবো, and I'll take at least one more assignment. So দুইটা already নিয়েছি, I'll take 3 assignments. I'm going to count based 2. বাকি সব weight assessment এর same থাকছে। ওকে ম্যাম। মিস সারপ্লাস কি মিস নেগেটিভ হয় মিস? সারপ্লাস, হ্যাঁ, that's a very good question. সারপ্লাস can never be negative. নেগেটিভ মানে হচ্ছে তুমি একটা জিনিস কিনছো ঠিকই, কিন্তু সেটা কিনে তুমি কোনো তোমার কোনো হ্যাপিনেস নেই। তাহলে why would you buy it? টাকা খরচ করে তো কেনার কোনো জাস্টিফিকেশন নেই, রাইট? জি মিস। কনজিউমার সারপ্লাস ক্যান এট বেস্ট বি জিরো, মানে তুমি যেটা তুমি পে করতে চাচ্ছ এক্স্যাক্টলি তুমি সেটাই পে করছো, তাহলে কনজিউমার সারপ্লাস হচ্ছে জিরো। তোমার উইলিংনেস টু পে ইজ 10, আর তুমি মার্কেটে গিয়ে 10 টাকাই পে করছো, তাহলে কনজিউমার সারপ্লাস ইজ জিরো। বাট যদি তুমি ম্যাক্সিমাম পে করতে চাও 10 টাকা, কিন্তু গিয়ে দেখো সেটা 15 টাকা, দেন ইউ আর নট গোয়িং টু বাই ইট লজিক্যালি, বিকজ জি মিস। তোমার ম্যাক্সিমাম উইলিংনেস টু পে হচ্ছে 10। না, এখানে আজ যে অনেক সময় দাম বেড়ে যায় আনএক্সপেক্টেডলি, বাট যখন কোনো কিছু দাম আনএক্সপেক্টেডলিও বেড়ে যায়, উই অ্যাজ কনজিউমার্স উই আর অ্যাওয়্যার অফ দ্যাট। আমরা কিন্তু জানি যে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে, সো আমরা আমাদের এক্সপেকটেশনটা ফর উইলিংনেস টু পেতে ওভাবে অল্টার করে নিই। সো উই সে যে যদি কোনো জিনিসের দাম আমাদের উইলিংনেস টু পে থেকে বেশি হয়, উই সিম্পলি ডু নট বাই ইট। আর যদি নাই কিনে থাকি, তাহলে তো আমাদের আর কোনো কনজিউমার সারপ্লাস হচ্ছে না। So consumer surplus can at best be negative. ম্যাম, মনে রাখা সহজের জন্য যদি ইঞ্জিনিয়ারিং চিন্তা করি, তাহলে কনজিউমার সারপ্লাস বেশি হলে কি এটা ভালো, নাকি প্রোডিউসার সারপ্লাস বেশি হলে ভালো? It depends. কনজিউমারদের সাইড থেকে কনজিউমার সারপ্লাস বেশি হওয়া ভালো, আর প্রোডিউসারদের সাইড থেকে প্রোডিউসার সারপ্লাস বেশি হওয়া ভালো। ওকে ম্যাম। Okay, I'm gonna call out your name and then I'll let you go. Okay, so I'm calling out attendance for section 4. Respond to your roll call. Jannatul 9, প্রেজেন্ট ম্যাম। Maisha Binti Munbar, MD Shahriar Al Mustaqim, প্রেজেন্ট ম্যাম। MD Shahran Imam, Atkiya Fozia, দেবজিৎ ভট্টাচার্য, প্রেজেন্ট ম্যাম। ইশতিয়াক আহমেদ, তাসনিয়া জামান, Yes, miss. দেবরত ভৌমিক,
নুসরাত জাহান, গাজী আরমান ইসলাম, ABM Daniel, Yes, ma'am. ফায়াজ ইবনে রহমান, মাহবুবা জামান, সিয়াম রহমান, Present, ma'am. মোহাম্মদ আমির ফাহাদ, Present, ma'am. সামিয়া তাবাসসুম, স্নিগ্ধা ইসলাম, অরিত্র ঘোষ, Present, ma'am. নাহিয়ান রহমান, Present, ma'am. মোহাম্মদ জিয়াউল আবরার, Present, ma'am. নাভিয়া নবুলি, Present, ma'am. আল নাহিয়ান বিন সরওয়ার, Present, ma'am. সঞ্জিদা আহমেদ, Present, ma'am. স্বচ্ছ পোদ্দার, ফারদিন মোহাম্মদ, Present, ma'am. কাব্য ভট্টাচার্য, MD শামসুল সাফি, নিগি শিকদার, Present, ma'am. ওর কর্মকার, Yes, ma'am. নাভিদ আঞ্জুম, মোহাম্মদ সিয়ামুল ইসলাম, প্রেজেন্ট ম্যাম। শামী ইসলাম, ইয়াসির, Yes, ma'am. মায়া মেজাবিল, ফায়াজুল ইসলাম, Yes, ma'am. সামিয়া জাহান, Yes, ma'am. sorry, is it Samia Jahan? Yes, ma'am. Okay. MD Nazmul Sakib, Present, miss. Taskia Binte Alam, Present, ma'am. Sabidul Karim, Iftikhar Uddin, Present, ma'am. Present, ma'am. Nisha Tasneem. Present, ma'am. All right. So আমার নাম ম্যাম হ্যাঁ, আমার একটা মেয়ে মিস হয়েছে ম্যাম অ্যাটেন্ডেন্ট। are you from section 4? সেকশন 5। Section 5 টা এখনো ফলো করিনি। সরি ম্যাম মাইশা বিনতে মনোয়ার। ID বলো। And 20101 350. All right. So people from section 4, you can take a leave. Okay. Section 5, respond to your roll call. Allama Bakhtiar, Present, miss. Alif Khan, SK Julius Saika, Present, ma'am. Ana Firdaus, Suchishmita Anwar, Present, ma'am. MD Sakib Hussain, Yes, ma'am. Isha Tasmin, Yes, ma'am. Abu Bakr Hasnat, Present, miss. KM Abul Farhad, Hasibul Islam, Shoaib Mahmood, Present, ma'am. Mahi Helal, Present, ma'am. Ana Farid, Simon Reza, Present, ma'am. Yamin Hussain, Wasif Islam, Present, ma'am. Sumaya Hassan, Ma'am. Tafsirul Haq, Present, ma'am. Tasfiya Shabnam, Present, ma'am. Niloy Kumar, Present, miss. Tawkir Arifin,
ম্যাম তকির আরিফিন প্রেজেন্ট ওই চ্যাট বক্সে লিখেছে ওর মনে হয় প্রবলেম মাইকে Alright. পূর্ব তাহিয়া, Present, ma'am. মীর সাইয়ারা ইকবাল, প্রেজেন্ট ম্যাম পারিয়া নাজ, Present, ma'am. সৃজন আহমেদ, Yes, ma'am. তাশিক আহমেদ, এমডি জহিরুল ইসলাম, প্রেজেন্ট ম্যাম। আব্দুল্লাহ আল মামুন, মুগ্ধ সাহা, প্রেজেন্ট ম্যাম। খাদিজা তাসনিম, এমডি গোলাম মুসাফির, এমডি মুনতাসির রহমান, Yes, ma'am. ফায়াজ আবরার জামান, তানজিনা ফারিয়া, Present, ma'am. তাসিন রহমান, মাহিম মুনতাসির, Yes, ma'am. ছিল প্রীতম দত্ত, Ma'am, Mahim Muntasir. yeah, I got you. প্রীতম দত্ত,